Hello. Okay, I'm gonna explain a fully candlestick pattern in next 30 minutes. If you learn this, you can easily trade without any support and resistance or ICT SMC concepts. Okay, so I will also explain this in Kannada. Mm, so let's start the video. You can see it's a chart of Bitcoin US dollar BTC USD, and I will show you what happening here. Mm, the live example of a candlestick pattern. Okay, wait a minute. Here you can see mm, a bearish candle, bearish candle. Here buyers are present but not uh, strong buyers. Okay, and you can see gave a big bearish candle. It means it confirms buyers are very strong, so we can go buy. Here you can see previous. Here also buyers are present, but you can see sellers are strong here. Okay. Mm, so I'm gonna show you. Here it give a strong bearish movement. It also breaks previous low. Okay, and here again it's making consolidation. Okay, next you can see it gave a big bearish movement. Means ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ SMC, ICT ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ. ಇಲ್ಲಿ ಬಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ವೀಕ್ ನೋಡಿ, ಬಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ, ವೀಕ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ವಿಕ್ ನೋಡಿ, ವಿಕ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ, ಬಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಬೈ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದೆ ಬೇರಿಶ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನು ಲೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿಕ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಇದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಯಿಂಗ್ sellers are strong. So we can go to sell, we can trade as a sell bearish. It gave a big movement. That's it, guys. Mm, practice this and backtest it. It will give a 100% result. So see you in the next video. Bye bye.